जब मैं गया था दादू किसी कंपनी के लिए मैं दादू कहाँ है? हाँ दादू इज इन सिंध and पाकिस्तान? Sindh, Pakistan, and then I went there like it was 50 degrees. The temperature was like 50 degrees centigrade out there, and I was actually shooting for I was actually documenting stuff for this British hydropower and the work they'd done for the community, like sly school बनाए हुए ने, education centers बनाए हुए ने for women, for children, for I mean dispensaries for schools. ऐसा ही मैं although मेरे कोल सी I had this Expand 2 Hasselblad that is like format क्या? 24 into 72. That's a panoramic view. ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਖਲੋਤਾ ਉਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫਸ ਤੇ ਮੈਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਆਣੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਤੇ ਖੇਡਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ at that moment when I was shooting my one spot ਐਵੇਂ ਮੇਰੀ ਮੈਂ ਇਸ ਸਾਈਡ ਆਪਣੀ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਉਹ ਪੂਰੀ ਇੱਕ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਦੀਵਾਰ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖਿੜਕੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਬੈਠ ਕੇ ਨਾ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਬਸ ਐਂ ਉਹ ਮੈਂ ਹੈਸਲਬਲੈਡ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸਾਈਡ ਤੇ ਲਟਕਾਇਆ ਸੀ ਮੈਂ ਦੂਸਰੇ ਕੈਮਰੇ ਨਾਲ 35 ਮਿਲੀਮੀਟਰ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸ਼ੂਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ उसके बाद what happened was I just when I saw that मैं नहीं focus मैं अपने हिसाब नाल distance देखिया की है उस बंदे दा अपने कोलों ते जेड़ा भी लेंस लगाया सी और distance देखिया ते distance देख के ते फिर मैं जिस वेले ओदे ते अपने लेंस ते डिस्टेंस सेट किया मीटरिंग सेट की ते मैं बस अपना वो फिर हैसलब्लैड चुक के मैं आई वाज जस्ट मैं आई प्रिटेंडेड टू बी शूटिंग द किड्स दैट इंस्टेंटली मैं अपने आप ਨੂੰ ਟਰਨ ਕੀਤਾ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਕਰਨੀ ਸੀ ਮੈਂ ਆਈ ਉਹ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੋਚ ਲਈ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਕੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਮੈਂ ਟਰਨ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕੰਪੋਜ਼ ਕਰਕੇ ਤੇ ਕਲਿੱਕ 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 ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਸ਼ਾਟਸ ਲਈਆਂ ਇੱਕ ਸ਼ਾਟ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਤੇ ਜਾਂ ਦੂਸਰੀ ਸ਼ਾਟ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਜੋ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਨੂੰ ਸਹੀ ਮਿਲਿਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਦੈਨ ਵੈਨ ਇੰਸਟੈਂਟਲੀ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਐਂਡ ਦੈਨ ਹੀ ਜਸਟ ਵੈਂਟ ਰਾਈਟ ਐਂਡ ਲੈਫਟ ਤੋ ਉੱਥੇ ਕਾਗਾਨ ਵੈਲੀ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸ਼ੂਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਕੂਲਸ ਬਣਾਏ ਸਨ ਤੇ ਉੱਥੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਕੂਲ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਮੈਂ ਸ਼ੂਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਮੈਂ ਲੰਘਦਾ ਐਵੇਂ ਉਹ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸ਼ੂਟ ਕਰਕੇ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉਹ ਕੈਮਰਾ ਪੁਰਾਣਾ ਸੀ ਉਹ ਆਈ ਮੀਨ ਵੀ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੈਮਰੇ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਂ ਉਹਦੇ ਵਰ ਆਲ ਮਕੈਨੀਕਲ ਵਿਦ ਫਿਲਮ ਔਨ ਇਟ ਐਂਡ ਆਲ ਦੈਟ ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਲੈਂਸ ਲਗਾਏ ਸੀ 15 मिलीमीटर सो क्या किया मैंने कि मैं जब पासिंग बाय तो मैं ਉਹ ਵੇਖੀ ਇੱਕ ਖਿੜਕੀ ਪੂਰੀ ਸਕੂਲ ਦੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਖਿੜਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਲ सी जाली ਦੇ ਵਿੱਚ छोटा ਜਿਹਾ ना तो उसमें से वो लड़का जो है ना ऐसे देख रहा था मुझे तो मैं भी उसी वक्त टर्न किया फ्रेम किया और मैंने शूट किया आई थिंक दोज वर द मोस्ट सिंगल शॉट आई डिडंट टेक अ सेकंड शॉट ऑफ इट एक शॉट लिया ਤੇ ਬਸ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ मूव ऑन कर आई डिडंट नो कि वो किस तरह आएगा किस तरह नहीं आएगा लेकिन I had a vision of that in my mind. But these were not digital cameras. No. They were all like photographic film. Yeah, film cameras. तो उसके बाद फिर बड़ा अब वो भी शॉट अच्छी निकल आई सी. So Naseem, thank you for this opportunity. ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਰ ਦੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਸਨਲਾਈਟ ਤੇ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਵਿੱਚ ਮੁxtਲਿਫ You've got different animals and all that. This is perfect as we need it. The background soundtracks. Yeah, soundtrack. Okay, so you ਹੁਣ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋਏ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫੀ 'ਚ? Basically,
10, 12, Professionally, it's been around louder. 35 years. And otherwise, I've been doing photography since my father taught me, took me into the dark room, did his printing and all that हाँ. in Kampala, and we went to East African safaris and all that. तो And हम इस वक्त I was, yeah, 70s की that बात was कर रहे the, no, yeah, Berlin, yeah, late 70s, late 70s. हैं. हाँ. And then, well, the thing that most inspired me in photography was basically the faces of people, the reactions, the lines on the faces, the age of the people, the years that have crossed them, and that's what mostly inspired me. I wasn't really fascinated with the landscape and all that. I did some landscape, but I don't think it was my subject to do that. But ਉਹ ਫਿਰ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ portrait ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਲੇ ਗਏ. I wanted to capture some crude photographs, like capture the expressions and the lines and the people's reactions and all that. So I ended up having my own studio when we came to Pakistan in the well, it was in the late 80s. Yeah, late 80s, 87. We started off studio here. तो ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਹੈ ਕਿ ਬਸ ਚੱਲ ਸੋ ਚੱਲ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ. I went into like I've gone into very different moods at times. Like I've gone into architectural lines, textures, then feelings, and all these things. तो नसीम आप कह रहे थे कि architectural lines influenced you to portrayal. Yeah, ਉਹਦੀਆਂ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਆਰਕੀਟੈਕਚਰਲ ਲਾਈਨਸ ਵੀ ਸਨ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਓਮੈਟਰੀ, ਫਰੇਮਿੰਗ, ਲਾਈਟ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ 3 dimensional इफेक्ट, सारियाँ चीज़ें ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ उसमें आ जाती हैं सारी चीज़ें ये. So we have to look for good lines and good structures to have a good architecture photograph. So I've done that a lot. And then उसके बाद है कि ਅਸੀਂ पोर्ट्रेट स्टूडियो ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਓ ਤੇ ਫਿਰ पोर्ट्रेट्स ਜਾਂ फैशन फोटोग्राफी ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟਲ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ. ਵੈਨ ਯੂ ਗੋ ਇਨਟੂ ਦ ਡਾਰਕ ਰੂਮ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਆਪਣੀ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਡਿਫਰੈਂਟ ਵੇਜ਼ ਨਾਲ, ਕਿ ਉਹ ਫਿਲਮਸ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਲਾਈਕ ਵੀ ਆਰ ਦ ਓਲਡ ਬੁੱਕਸ ਓਲਡ ਉਹ ਅਸੀਂ ਡਾਰਕ ਰੂਮਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਰਦੇ ਸਾਂ, ਕੈਮੀਕਲਸ ਦੇ ਤੇ ਪੇਪਰਸ ਦੇ ਤੇ ਐਨਲਾਰਜਰਸ ਦੇ. ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰਾਮਾ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨਾ. ਤੇ ਹੁਣ ਹੁਣ ਤੇ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫੀ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ਲ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੀ, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਡਿਜੀਟਲ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫੀ ਆ ਗਈ ਉਹ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਸ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ਲ ਹੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ. ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੋ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੇਂਟਰਸ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪੇਂਟ ਉਹ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਲੈਂਡਸਕੇਪ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਪੇਂਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸਵਾਈਪ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕੱਢਣੀ ਹੈ, ਯੂ ਕੈਨ ਜਸਟ ਟੇਕ ਇਟ ਆਊਟ ਔਨ ਫੋਟੋਸ਼ਾਪ. ਬਟ photography is something different. I mean ਜੋ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਉਸ environment ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨਾ, that is an art, that is the skill of an eye, ਕਿ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਦੇ ਹੋ. ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ you have to you have to have the balance, you have to have your frame structure, you have to have your compositions, you have to see. ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਸਬਜੈਕਟ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਈ ਪੀਸ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੇ ਕੈਮਰੇ ਦੀ ਆਈ ਪੀਸ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ ਸਬਜੈਕਟ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ, ਤੁਸੀਂ
ਆਪਣੀ ਸਰਾਊਂਡਿੰਗਸ ਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਫੋਰ ਇੰਸਟੈਂਸ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪੋਰਟਰੇਟ ਖਿੱਚ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਪੋਰਟਰੇਟ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਈ ਮੀਨ ਸਰਾਊਂਡਿੰਗਸ ਵੀ ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖੋ ਕਿ ਬੰਦੇ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਬੂਟਾ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਬੜੀ ਕਾਊਂਟ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਲੋਕ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੇਖਦੇ ਨਹੀਂ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਬਜੈਕਟ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਪਸ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੈਲੈਂਸ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਆਈ ਮੀਨ ਇਟ ਵਾਜ਼ ਆਈ ਮੀਨ ਪੀਪਲ ਨਾਓ, ਅਗਰ ਹੁਣ ਵੀ ਅਗਰ ਲੋਕ ਪੁਰਾਣੇ ਵੇਜ਼ ਆਫ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਜਾਂ ਉਹ ਸਿੱਖਣ ਨਾ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਟਾਈਮ ਵੀ ਦੇ ਕੈਨ ਬੀ good photographers, knowing what they want to do with their cameras and knowing what they want to do. Basically, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ digital photography ਵੀ ਬਹੁਤ ਟੈਕਨੀਕਲ ਹੈ। ਆਈ ਮੀਨ ਯੂ ਸ਼ੁੱਡ ਨੋ ਯੋਰ ਕੈਮਰਾ ਵੈਨ ਯੂ ਸ਼ੂਟਿੰਗ। ਉਹਦੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨਿਊਜ਼ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਾ ਕੇ ਐਡਜਸਟ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਡਜਸਟ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਬਸ ਉਹ ਕੈਮਰਾ ਡੱਬੇ 'ਚੋਂ ਕੱਢਿਆ, ਅਨਰੈਪ ਕੀਤਾ, ਡੱਬੇ 'ਚੋਂ ਕੱਢਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਬਸ ਜੋ ਫੈਕਟਰੀ ਸੈਟਿੰਗਸ ਹੈ ਨੇ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ੂਟ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। So Naseem, let's talk about generally the role of photography in your life. Has it been very, very central compared to all your other interests? Obviously, it has been. Dark rooms, professional जो dark rooms हैं, they are like you have to be organized, you have to have things, you have to have your chemicals and everything that you need. क्योंकि आई मीन अगर आप ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी अब या प्रिंट्स बना रहे हैं तो उसमें इट्स नॉट दैट के तुसी जो भी आप प्रिंट्स बनाएं you get the same result every time. It always varies. Okay, it always varies in dodging, burning, or whatever you want to do. So हर वक्त वो vary करेंगे. How do you achieve consistency in quality? I mean, on the basis of अगर ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਡਾਰਕ ਰੂਮ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਿੰਟ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਉਹਨੂੰ ਸੇਮ ਪ੍ਰਿੰਟ ਦੂਸਰੀ ਦਫਾ ਕੱਢਣਾ ਹੈ, I mean ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ you cannot be I mean accurate in that. 19-20 ਦਾ ਫਰਕ ਆਏਗਾ ਹੀ ਆਏਗਾ, क्योंकि it can be your timing, your light or your enlarger light or the fluctuation in light, and there are so many things that count. And then I mean chemical ਤੁਹਾਡਾ ਕਿੰਨਾ strong ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਨਹੀਂ strong ਹੈ, ਕਿਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ use ਕੀਤਾ ਹੈ, I mean how much have you used it, ਔਰ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫਰੈਸ਼ ਕੈਮੀਕਲ ਪਾਇਆ ਤੇ ਇੱਕ ਕੈਮੀਕਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਦੇ 'ਚ 2-4 ਪ੍ਰਿੰਟ ਕੱਢੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਸ ਕੈਮੀਕਲ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਕੈਮੀਕਲ ਵਿੱਚ ਡਿਫਰੈਂਸਿਸ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਫਰਕ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਫਰਕ पै जाता है। एंड उसके बाद वो जो है आपकी मिक्सिंग में फ़र्क, टेम्परेचर में केमिकल के टेम्परेचर में भी फ़र्क आ सकता है। सो उसमें कंसिस्टेंसी जो थी ना ब्लैक एंड वाइट में, वो नहीं होती थी। Naseem, so tell me how you taught yourself this. You didn't initially go to a formal school to learn institution for photography. You taught yourself, you're self-taught, and you were also taught by your father, you're saying. Yes. Inspirations. Basically मेरे जो I mean thinking या way of learning जो थी, that was like I in those times we had no videos, we had nothing. We just went books पकड़ी, photography books पकड़ी, उसके बाद एक चैप्टर पढ़ा है, फिर उसको एक्सपेरिमेंट किया है, फिर उसकी फ्रेमिंग देखी है, सारा कुछ देखा है उसको। आई मीन इट वाज लुक एंड लर्न या रीड एंड लर्न मोस्टली। देन फिर आई हैड the greatest of all teachers that I had was my father, and then there was an artist, graphic designer, बहुत आला बंदे थे वो, सैयद तफज़ल ज़िया साहब, आर्ट एज
था एडवर्टाइजिंग कंपनी एंड उनसे मैंने भी बड़ा कुछ सीखा था। तो फिर वो मेरी आई डेवलप करना, आई तो बन गई हुई थी जब बाबा ने वो हमें डार्क रूम में जाके कंपोजिशंस और ये वो प्रिंटिंग पे सिखाई। एंड देन उसके बाद ਅਸੀਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਅਸੀਂ ਉਹ ਲਾਈਨ ਫੋਲੋ ਕੀਤੀ, ਅਸੀਂ ਫਰੇਮਿੰਗ ਫਿਰ ਫਰੇਮ ਕਰਕੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਖਿੱਚ ਕੇ ਫਿਰ ਕਦੀ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਦੀ ਅੱਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨਸ ਠੀਕ ਨੇ, ਲਾਈਟ ਇੱਥੋਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਥੋੜੀ ਵੇਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਇਹ ਕਰਨਾ ਉਹ I mean it was you know like a very difficult way of learning, but it taught me a lot while reading books, reading about great photographers like Ansel Adams and all that, ਉਹਨਾਂ ਦੇ zone systems ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ control ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ light ਨੂੰ ਆਪਣੇ we have to wait for the right light, how to wait for the right light, sit at a place for about 2 to 3 hours for the right light to come, and compositions, negative spaces, positive spaces, and rules of thirds and spiral rules and all that ਸਾਰੇ ਵਿੱਚ ਕਾਊਂਟ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਨ ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਦੌੜ ਭੱਜ ਕੇ ਸਿੱਖੀਆਂ ਸਨ। ਐ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਟ ਵਾਜ਼ਨਟ ਈਜ਼ੀ ਵੇ, ਇਟ ਵਾਜ਼ ਕੁਆਈਟ ਸਮ ਟਾਈਮ that took us to go through it. So can you tell me any, just select a moment that where you felt that you had captured the essence of that moment successfully? Yeah. I remember like a few of them. This was जब मैं गया था दादू किसी कंपनी के लिए। मैं दादू कहाँ है? हाँ, दादू इज इन सिंध and Pakistan? Sindh, Pakistan, and then I went there like it was 50 degrees. The temperature was like 50 degrees centigrade out there, and I was actually shooting for I was actually documenting stuff for this British hydropower, and the work they'd done for the community, like ਸਿਲਾਈ ਸਕੂਲ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰਸ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਨੇ for women, for children, for I mean dispensaries, for schools। ਐਸਾ ਹੀ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸੀ I had this Expand 2 Hasselblad that is like format क्या? 30 24 into 72, that's a panoramic view। ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਖਲੋਤਾ ਉਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫਸ, ਤੇ ਮੈਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਆਉਣੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਤੇ ਖੇਡਣੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਐਟ ਦੈਟ ਮੋਮੈਂਟ ਵਨ ਆਈ ਵਾਜ਼ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਮਾਈ ਵਨ ਸਪੋਟ, ਐਵੇਂ ਮੇਰੀ ਮੈਂ ਇਸ ਸਾਈਡ ਆਪਣੀ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਉਹ ਪੂਰੀ ਇੱਕ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਦੀਵਾਰ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖਿੜਕੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਬੈਠ ਕੇ ਨਾ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਬਸ ਐਂ। ਉਹ ਮੈਂ ਹੈਸਲਬਲੈਡ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਲਟਕਾਇਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਦੂਸਰੇ ਕੈਮਰੇ ਨਾਲ 35 ਮਿਲੀਮੀਟਰ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸ਼ੂਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਸਕੇ ਬਾਅਦ ਵੋਟ ਹੈਪਨ ਵਾਜ਼ ਆਈ ਜਸਟ ਵੈਨ ਆਈ ਸੋ ਦੈਟ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਫੋਕਸ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਡਿਸਟੈਂਸ ਦੇਖਿਆ ਕੀ ਹੈ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਲੈਂਸ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹ ਡਿਸਟੈਂਸ ਦੇਖਿਆ, ਤੇ ਡਿਸਟੈਂਸ ਦੇਖ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਲੈਂਸ ਤੇ ਡਿਸਟੈਂਸ ਸੈੱਟ ਕੀਤਾ, ਮੀਟਰਿੰਗ ਸੈੱਟ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਬਸ ਆਪਣਾ ਉਹ ਫਿਰ ਹੈਸਲਬਲੈਡ ਚੁੱਕ ਕੇ ਮੈਂ I pretended to be shooting the kids, then instantly ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਟਰਨ ਕੀਤਾ ਉੱਥੇ। ਮੈਂ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਕਰਨੀ ਸੀ ਉਹ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੋਚ ਲਈ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਕੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਇਹਦੀ। ਉਹ ਮੈਂ ਟਰਨ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕੰਪੋਜ਼ ਕਰਕੇ ਤੇ ਕਲਿੱਕ 3-4 ਸ਼ਾਟਸ ਲਈਆਂ। ਇੱਕ ਸ਼ਾਟ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਤੇ ਜਾਂ ਦੂਸਰੀ ਸ਼ਾਟ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਜੋ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਨੂੰ ਸਹੀ ਮਿਲਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਦੈਨ ਵੈਨ ਇੰਸਟੈਂਟਲੀ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਐਂਡ ਦੈਨ ਹੀ ਜਸਟ went right and left, and then there is this very interesting then
projects on the USA ਦੇ ਅਤੇ northern area ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੂਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਂ northern area is like ਸਾਡਾ northern sides of Punjab I mean sorry Pakistan ਸੋ ਉੱਥੇ ਕਾਗਾਨ ਵੈਲੀ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸ਼ੂਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਕੂਲਸ ਬਣਾਏ ਸਨ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਕੂਲ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਮੈਂ ਸ਼ੂਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਉਹ ਮੈਂ ਲੰਘਦਾ ਐਵੇਂ ਹੀ ਉਹ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸ਼ੂਟ ਕਰਕੇ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉਹ ਕੈਮਰਾ ਪੁਰਾਣਾ ਸੀ ਉਹ ਆਈ ਮੀਨ ਵੀ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੈਮਰੇ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਂ ਉਹਦੇ ਓਵਰਆਲ ਮਕੈਨੀਕਲ ਵਿਦ ਫਿਲਮ ਔਨ ਇਟ ਐਂਡ ਆਲ ਦੈਟ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਲੈਂਸ ਲਗਾਏ ਸੀ 15 मिलीमीटर सो क्या किया मैंने कि मैं जब पासिंग बाय तो मैं वो वेखी एक खिड़की पूरी स्कूल दी ਤੇ ਉਹਦੇ खिड़की ਦੇ ਵਿੱਚ एक होल सी जाली ਦੇ ਵਿੱਚ छोटा ਜਿਹਾ ना तो उसमें से वो लड़का जो है ना ऐसे देख रहा था मुझे तो मैं भी उसी वक्त टर्न किया फ्रेम किया और मैंने शूट किया आई थिंक दोज वर द मोस्ट single shots, mostly single shot I didn't take a second shot of it ਇੱਕ ਸ਼ਾਟ ਲਿਆ ਤੇ ਬਸ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਮੂਵ ਔਨ ਕਰ ਆਈ ਡਿਡਨਟ ਨੋ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਏਗਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ ਲੇਕਿਨ I had a vision of that in my mind but these were not digital cameras. No. They were all like photographic film. Yeah, film cameras. तो उस तो बाद फिर बड़ा अब वो भी शॉट अच्छी निकल आई सी So what you have told me so far that your freelance and your professional work go hand in hand and you switch cameras and eyes and your techniques in between while you're shooting one or the other. Can you tell me about other aspects of your work? I mean other aspects like if you're talking about मेरा तुसी landscape ते अगर ਅਸੀਂ चले जाइए my landscape ते मैं अपने आप को कहना कि I'm not good at it I'm not good at landscape but जब तक मैनू foreground midground ਤੇ background ਇੱਕ ਸਟੋਰੀ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਤਸਵੀਰ ਵਿੱਚ ਕਿ ਮੈਂ ਅਗਰ ਲੈਂਡਸਕੇਪ ਸ਼ੂਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਉਸ ਲੈਂਡਸਕੇਪ ਦਾ ਕੋਈ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਾਣੀ ਨਹੀਂ ਬਿਆਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਕੁਝ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ तो उस देयर इज नो पॉइंट उसका कोई पॉइंट नहीं उसको शूट करने का I mean unless you have something going on in the foreground which balances the whole photograph you should have something in the foreground which बेशक एक प्रॉप हो या एक घर हो या छोटा सा कोई बच्चा हो या कुछ भी एनीथिंग कैन बी लाइक इन द फोर समथिंग शुड बी हैपनिंग इन द फोरग्राउंड अदरवाइज बैकग्राउंड में आप पहाड़ होंगे बादल होंगे सारा कुछ जंगल होगा अच्छा लगेगा लेकिन आगे एक एलिमेंट ऐसा होना चाहिए फ्रंट में कि वो आपको अट्रैक्ट करे कि हाँ ये मैं लैंडस्केप बनाऊंगा तो इसमें ये बहुत अच्छा बैलेंस होगा anchor या सो आई डोंट थिंक आई एम गुड एट दैट बट कुछ शॉट्स हैं जो बन गई हैं बस बन गई हैं लेकिन अदरवाइज नो अदरवाइज मेरा ज़्यादा वही है कि फेसेस एंड ऑल दैट हाँ जी Naseem, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ what are your ਅੱਗੋਂ ਕੀ projects what are your future projects what are you now thinking of doing what's obsessing you well yes multimedia projects multi-medium projects हाँ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ कि doing some artwork with my photographs और मेरा ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵੇਲੇ I want to go back I want to go slightly back into the past and get into your past or no into the past of photography and get some things out from there and bring them back to the future and then redo them like मेरा ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ मेन plan है ना what मेरा इस वेले ਜਿਹੜੀ चीज़ मैं हंट कर रहा दैट चीज़ वो मैं कर रहा हूँ कि मुझे कोई 8x10 का प्लेट कैमरा मिल जाए ओके
और उस पे मुझे एक एक लेंस बेशक जो मर्ज़ी मिल जाए, एंड उसके साथ पीछे मुझे एक 8x10 की पोलरॉइड बैक मिल जाए। सो उसके साथ मैं ये करना चाहता हूँ कि आई वांट टू shoot on Polaroids and then transfer the Polaroid film onto any kind of canvas I The get. Polaroid image. Image. And then it's a process. You can lift your Polaroid film from the cardboard, basically. You just उसको वो lift कर लेते हैं पूरी film को, जो आपकी image है. Then you just roll it up on a pencil or something, and then with dry paper पे या ink paper, I mean whatever art paper पे उसको करके, and then you just put it up on it, and then you can play with the corners, with the lines, with everything. So that is the I mean, there are quite a few things that I have in mind at the moment, and which I'm trying to uh, do is well, art and medium with my photography. See, both of us are from Kotli Lohara. जी 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 जी, So माशाल्लाह. I just wanted to touch briefly on that. I've seen that a lot of your images, inspirational images and inspired images, are from Kotli. हाँ So जी. how does it still inspire you? Kotli actually, Louder. is a place, something you can be very fond of. I mean, the streets, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉੱਥੇ ਦੀ ਆਰਕੀਟੈਕਚਰ, ਉੱਥੇ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ स्ट्रक्चर्स ਜਿਹੜੇ ਸਨ, और सारा कुछ ਜਿਹੜਾ है वो, ये सब चीज़ें इतनी फैसिनेटिंग थी। आई मीन किसी भी गली में आप चले जाए ना, आपको कोई ना कोई ऐसी चीज़ मिल जाती थी कि आप उसको, दिल करता था आपको उसके, बस उसके इर्द गिर्द घूमते रहें और उसको शूट करते रहें। So is it because of the history? ये हमारी जो ये- personal history है, या is it the history of that space? It's probably the history of the space. कि कब, I mean, कब, I don't even know. It's 1,000 years at least, going maybe, back yeah, 1,000 years. I don't even know that, because हम लोग जब कोटली आए थे, we came to Koटली in 1972. I think it was after the second war Yeah. between Pakistan and India, and उस वक्त तो कोटली की situation ही कुछ और थी. I mean, there were vast fields, I mean, so many empty spaces in कोटली कि आपको बहुत चीज़ें मिल जाती थी, फैसिनेटिंग. आई मीन, जैसे मैंने पहले कहा था कि मेरी आर्किटेक्चरल जो थी ना, आर्किटेक्चरल लाइन बिल्डिंग जो मेरी दिमाग में थी, तो वो मेरी बेसिकली कोटली से ही शुरू हुई थी. तो कोटली में फिर मैंने ये आर्किटेक्चरल फोटोग्राफी मैंने कोटली में बहुत की है. आई मीन, आई लाइक दैट प्लेस, एंड देन we had some really good faces in Kotli, like old people sitting or like on in the town centers of Kotli, ਚੱਖੂਈ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ. ਉਹ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਾਡੇ ਜਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੀ ਸਨ. ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੀ ਥੜਿਆਂ ਦੇ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਪਾਂ ਲਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ. ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਰਹਿਣਾ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸਨ ਆਪਣੇ ਟੋਕਰੇ ਲੈ ਕੇ, ਉਹ ਵੇਚਣ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ, ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਰੌਣਕ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ, ਬੜੀ ਰੌਣਕ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ. I mean, we had so much. I mean, it was a gripping town, that Kotli Lohara, at the time that we were there. But अब तो I don't think, अब तो मुझे काफ़ी अरसा ही हो गया कोटली गए हुए, because the last time I went I felt very sad because of new constructions, new structures, पुरानी buildings को तबाह करके, पुराने उनके सारी चीज़ें तबाह करके नई चीज़ें बना रहे हैं. And लेकिन I had, by whatever time I spent in कोटली, बहुत मज़े का, और
मेरी आप ये कह लें कि मेरा जो मैंने सबसे ज़्यादा जो कैमरा यूज़ करना शुरू किया था ना वो कोटली में था। कोटली के बाद फिर well then the camera was always in my hand and when I got married तो मैंने अपनी बेगम को भी कहा कि आप मेरी सेकंड वाइफ हो मेरा कैमरा जो है ना वो मेरी फर्स्ट वाइफ है सो बी केयरफुल And how did she react? well that was she knew it she I mean stayed or people were loving हर कोई आपको जानना चाहता था हर कोई जब आप नए नए आए थे पर it was nice in Kotli I have some great lovely moments with my friends हम चार पांच दोस्त इकट्ठे होके कभी वो बाहर निकल जाते थे वहाँ पर एक दोस्त थे वो वायलिन बजाते थे एक गाना गाते थे बस ऐसे ही बैठ के जब वो दोस्त की बड़ी मज़े की बात मैं आपको बताऊँ वो ये था हमारी वहाँ पर कब्रस्तान है कलरी उसको कहते तो वो कलरी जो जायदा सी ना कलरी तो बाहर सड़क ते आएदा सी ना वो पुली सी वो पुली दे बैठ के ना वो वायलिन जो बनानी शुरू करता सी ना ते पिछो खोता बोल पैंदा सी बड़ा ही फन and we had really nice time in Kotli yeah So it and still continues to inspire you to it photograph? does, but I mean, as long as the photographs are concerned, मैं उन्हों ही देख के खुश होता रहना क्योंकि उत्थे जाके जेड़ा ना वो चीज़ नहीं मिलती लोग बदल गए ने लोग चले गए ने बुजुर्ग जेड़े सन जिन्हां नाल बह के वो हिस्टरी सुनी दी सी सारा कुछ कोटली दे बारे सुनी दा सी ते मेरे वालिद साहब जिस तरह सुनाते होंदे सन कि साडे दादा जी परदादा जी साडे वो जो जिरगा लगाते सन ना वो अपनी पग ला के ना ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਐਵੇਂ ਦਾਦਾ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦਾਦਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਬੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪੱਗ ਲਾ ਕੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਿਉਂ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਦਾਦਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦੇਖ ਬੇਟਾ ਗੱਲ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪੱਗ ਉਛਾਲਣੀ ਹੋਏ ਨਾ ਉਦੋਂ ਆਪਣੀ ਪੱਗ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾ ਲਓ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿੱਚ I mean he felt ashamed in it ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਤੇ ਪੱਗ ਰੱਖਾਂਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਅਗਰ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕੋਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਆਪਣੀ ਪੱਗ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਤੇ ਰੱਖਾਂ ਤੇ well it was amazing it was amazing That's an amazing time of history. I've also requested you to create some images for the cover of my next book, which is Kotli Petrichor. Yeah, well, that's something. I mean, yeah, I'll have to understand the words first. Yeah. And then उसके बाद फिर जब कभी टाइम मिला तो I'll try to find an image. Probably I might have some images of that kind showing at times when the rain falls in summers या in winters जब rainfall होती थी तो बड़ी अच्छी खुशबू आती थी and then you had that that smoke come out from the streets and all that water vapors and that is petrichor exactly the smell so that's I might have some images of that kind probably I'll have to hunt for them but we can make some new images and I hope the image inspires you inspires us and so वो inspiration है कि इस पे image कैसी लगनी चाहिए और किस तरह की होनी चाहिए ताकि वो I mean जैसे कहते हैं ना कि लोग जब कोई चीज़ देख रहे हैं ना तो वो ऐसे देख के गुजर ना जाए I mean if you are passing by when you see an image you just stop and come back and look at it again and that is an image that is telling you a story or something about the book or anything else and this is what I want so let's see inshallah let's see what we create so thank you so much Jazakallah it's such a beautiful house to sit and chat in we have been roaming around the garden and then we sat outside in the sunlight thank you. It was really I had a really great time with you here and I'm
mean, I've never felt so better in my life since you've been here. Inshallah. Everything will be good. Alhamdulillah. Inshallah. All good. Thank you. Thank you, Bhaijan. Thank you.